Hello. Okay. Good morning uh, from here in New York. I hope you can see me and hear me. Um, if you cannot see me or hear me, then let me know. My friend Winton Wedderburn, who is also my colleague and the webmaster of our new media, humanitycollege.org, is sitting here with me, helping us to do this Facebook Live. So we want to thank Winton for his help, as always. And so today is what? Today is 2nd of February, 2020. And I welcome you all on to join this Facebook Live. And we want to thank you for taking the time to join us. So I have done this these Facebook Live programs a number of times now, and for those of you who are participating for the first time today, all the conversations that we have done, we've saved them in 2 or 3 different places. One is obviously my personal Facebook page where you are watching the live program today. So if you scroll down my page or search by Partha Banerjee Facebook Live or something like that, being on my page, then they should come up. Or you can go to our new media, humanitycollege.org. Humanity, HUMANITY, college, COLLEGE, one word, humanitycollege.org, O-R-G. If you go to that website, which we have created, again, with great help from Winton, we have saved all the video talks there, and we have saved many articles that I have written in mostly in English and Bangla, but there are also some Hindi articles for Hindi speaking people, and some I got some help from some translators, because I can speak Hindi, but it's not that great. So I always need help from somebody to translate my Hindi, my English and Bangla articles into Hindi, and they have done it very graciously. So you can see articles, and now Winton has created separate categories for them: economics and politics, society, environment, and whatnot. So they're all cataloged in separate sections. So it is a very different new website, along with my own Facebook Live programs. I have also saved my interviews with Professor Noam Chomsky. You can find them all at that website. Okay, so you can always send your questions or comments as we are speaking. Okay, and they will scroll by, and I will, whenever I find time, I will answer them if I know the answer. I may not even know the answer. Okay, so
please do that. Write your comments, write your questions, anything that you think is important today. You can do that, okay? And you can write in English, you can write in Bangla, you can write in Hindi. So it's okay. Now, the reason, okay, first of all, I'm doing this Facebook Live as I always do it this way, because I have so many friends who do not understand Bangla, right? Because I have my American friends. I've been teaching here in America for many, many years, especially for the past 12 years. I've been teaching as a labor educator here in New York, and I have literally thousands of union workers who are my students, okay? And many of them, they sometimes participate in these discussions. So obviously they don't understand Bangla, so I have to do it in English, okay? And then I have many friends, brothers and sisters, who are sitting in India or in England, who are not Bengalis. So obviously I have to do justice to them. So that is the reason I always do the Facebook Live in English first, in English language, for the first half an hour or something, 45 minutes. And then the next half an hour or 45 minutes, I switch over to Bangla. Okay, and some people have told me that in Kolkata, and I think also in Dhaka, a book fair is going on. I know for sure that Kolkata Boi Mela is going on right now, and many people, some not many, some people told me that they will join a little later. So it is actually going to be good if they find time after returning from the book fair to join this discussion, and we'll be speaking in Bangla at that time, okay? So it works out very well. All right. Let me have my tea. So why am I doing this Facebook Live at all today? So if you people, friends who joined this program before, participated in this discussion that I have done over the past 6 months or so, I think maybe like 7 or 8 different Facebook Live programs. Okay, so I have done it on different subjects. I remember one time I did it on the occasion of India's Independence Day. On the 15th of August, we spoke about how democracy and independence are completely crashing, falling apart in India. Then we have talked about economics, especially when Professor Abhijit Banerjee got the Nobel Prize in economics. That was like a huge thing, a great matter of great happiness and pride for us Indians and Bengalis. And I tried to explain, Abhijit and Esther's the reason they received the Nobel Prize. Why was it important? Why was their research so important? So we talked about, their book Poor Economics, and tried to help some people understand, their economics research. So we have done that. So this is the way we have done it, and we want to do more of it. There are so many different subjects that we can do these programs on. We can talk about climate change. We can talk about general things that are extremely important today. And climate change and global warming are definitely extremely, extremely important today, critical. Even though the rulers here in America and rulers back home in India, they completely deny that climate change is real, or even if it is real, there is nothing much to worry about, which is like so unbelievably stupid and anti-science, because the entire world is like really in great, grave danger because of climate crisis. And these people simply
deny it. Like all these people, they work together. Modi and Shah in India and their BJP government, run and dictated by RSS, the Hindu supremacist organization that I was a part of for many years, unfortunately, because of my father and all that. I have talked about that at great length, and I will talk a little bit more about that later if I find time. So all these people, sitting there in India, they are working very closely with people like Trump here in America. Okay, this is like really an extremely dangerous extremist, like power, and they really want to grab all the wealth, and in the name of like helping the ordinary people and all that, which is the biggest lie. The only people they're helping are themselves, their own wealth and their own power, and the extreme rich, what we call the 1%. And now it is not even 1%, it's like 1% of the 1%. Okay, an extremely small group of people, they have all the wealth, all the money, all the power, all the media, all the military and everything. And they are, with their media, they are brainwashing us into believing that they are actually working for us, the ordinary people, which is the biggest lie. Okay, and we'll talk about that also, the economic crash, especially in India. Today's Facebook Live is actually going to be focused on India and Bengal. Why? Because I'm actually leaving the United States to come to India in a couple of weeks. Okay. Now, I do not want to, like if you want to meet with me in India, and before I go to India, I'm actually stopping over in England, and some people, some friends have very graciously invited me to give some talks, do some discussions. So one of these discussions is going to be at the University of London, at the South Asian department, which they call SOAS. That is going to be there when I reach England. And then a Bengali group, a Bangladeshi group, has also invited me to talk to them on the occasion of the centenary of the founder of Bangladesh, Sheikh Mujibur Rahman. And I'm very happy and grateful that they are giving me the opportunity to talk about that great man and Bangladesh's liberation struggle in 1971 and all that. Okay. So this is my last final Facebook Live before I leave for India. Okay. And then when I'm there, I would much like to meet with you who are there, as many friends as possible, to talk about many different things, particularly in politics, in economics, in society and culture, in the field of science and technology, and particularly to talk about the dangers of the rising fanaticism and the politics of hate and violence, and how they are destroying really the country. First of all, they're destroying its economics. Okay, if you look at the budget that the Indian government proposed yesterday by the finance minister Nirmala Sitharaman, okay, it is like unbelievably meaningless. There is nothing. Nobody, no, at this time, nobody, not even the corporate world was happy, let alone the ordinary people. They don't even care about ordinary people, but they only care about the stock market. They care about the, the Indian version of Wall Street, the Ambanis and Adanis and Tatas and Dalmias and, all these hugely rich people, their wealth, and, how
an economic system we call trickle-down economics, which is an American system, actually. Ronald Reagan first started it a long time ago, large scale. So basically, you move the wealth to the top 1%, and then they think that the wealth trickles down to the ordinary people, which never happens. The ordinary people, they get poorer and poorer. The middle class is getting destroyed, and the rich and the richest are getting richer and more powerful. That is how it works. Okay, so all right, so let me see if there are any particular questions or comments. Yes, good morning. Yes, thank you for joining us. Okay, I'm fine. Thank you very much for your wishes. I'm just going through this. Yes, you are watching from Germany. Wonderful. I really appreciate that. I want to visit Germany. Germany is one country that I have never visited. You do something about that, okay? I'll come there. All right. Okay. Let me see if there are. I'm just going through the questions real quick, the comments. Okay. Yeah. Yeah. So somebody has asked. This is a Bengal question in Bangla. Okay. So maybe we can wait a little bit, but the gist of the question is that in Germany, Hitler exterminated the Jews. So, and the politics of hate is very similar in India today, but obviously it's not exactly the same. It is what I call the first stages of fascism, when Hitler was slowly rising to power. It has a lot of similarity with that. And obviously BJP has some Muslim faces, but they're very few and far between. Why is the similarity? The similarity is not so much in that. The similarity is that BJP is driven by RSS. Okay, people do not understand how BJP is run. And first of all, I consider myself to be a very patriotic Indian and a very patriotic Bengali. In fact, I know about India and Bengal. I can challenge many of these BJP and RSS people that I can actually sit down with them face to face, and actually I can have a debate with them face to face on India and Bengal and history and economics and geography and whatnot. Okay, and also on Hinduism. I'm a Hindu. I do not consider myself to be an anti-religion person at all. Okay, there is a difference between me and many other critics of the RSS family. So BJP was created by RSS, and RSS believes in xenophobia. Okay, RSS, if you read the history of RSS was established back in 1925 in Nagpur, where it is still based. The headquarters are in Nagpur, and they run all these different branch organizations. So ABVP, the student wing, Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad. Okay, I was the secretary of ABVP in West Bengal before I quit RSS, believe it or not. Okay, so people knew me. I was very well known at that time. I was not just like an ordinary member. I was really up there. Okay, I was in the leadership. So I don't want to talk about that. If you want to know about it, then you can read my book, as I have advertised many times, In the Belly of the Beast. Okay, this is my first book on RSS and BJP that came out in 1998. And now a new version of that book, updated, expanded version of the book is coming out, which I have titled Gandhi's Killers, India's Rulers. Gandhi's Killers, India's Rulers. You can get it in India in many places. I will tell you where the book is available. You can try Kolkata Boimela also. It is going on right now. So RSS created BJP before BJP was known as Bharatiya Jansangh, BJS, okay, where my father belonged. My father was a leader of RSS, and then he was a leader of BJS. He was very close to big leaders like Vajpayee and Advani. I have seen big people
RSS and BJS people at our home in North Calcutta many times. I basically grew up with them. Okay, my problem is not with these people, the personalities. I have nothing against them, but I am against their doctrine. I am against their ideology, and the ideology and doctrine is the ideology and doctrine of hate and division, and that is something I do not support. Period. Okay, RSS created BJP, RSS created ABVP, RSS created their trade union BMS, RSS created their religious front Vishwa Hindu Parishad, and now there are many, many other organizations that people don't even know how they have mushroomed all across India. Okay, so once you know the theory and doctrines of RSS, then you would quickly find out that they're very similar, strikingly similar to Nazi Germany or fascist Italy in the 1920s and 1930s. Okay, so they actually modeled their organization based on Hitler's Nazism and Mussolini's fascism. Okay, so that is very clear. In fact, if you read old RSS leaders' writings, then you'll find out that they always praised Hitler, they always praised Mussolini. In fact, the entire culture of RSS was built around fascism and Nazism. Okay, so that is where the similarities are. Okay, they have modified it, they have changed it to some extent. They have included, as somebody said, some Muslim people. These are like, they are greedy people. They are only to get, the piece of the pie. They know very well what these people are all about. Okay. Anyway, so that is why I'm doing this. I'm doing this Facebook Live today, so that I can tell you, basically the message is that I'm coming to India, I'm coming to England, I'm coming to Kolkata. Kolkata is a place where I grew up. It is a place that I love so much. It is a place that I think about all the time. India and Bengal are places that are right there. Okay, so all the time, even though I do not believe in living in America and, thinking about India, and, that is not a good way to live. I have done a lot of work here in the United States. I have first worked as a scientist. I did my PhD from Southern Illinois University, and in science, in biology. Then I worked as a biology researcher and teacher for many years. And then I decided to quit my science career because I always wanted to be in humanities and writing, and particularly human rights. So, but I grew up in a very poor family in Kolkata. So, I did not have the opportunity. So I waited for many, many years when I decided to quit my science career. At that time, I went back to school when I was 42 years old. Went back to, I went to Columbia University Graduate School of Journalism, where I did a master's degree, my third master's degree, and that was in journalism and writing. And then after working as a professional journalist on TV for a very short time, I decided to completely be in human rights and activism. And after 9/11, I did that for a number of years as an immigrant rights activist, a grassroots organizer on the ground. And then I started working as a labor educator at one of the largest, biggest labor unions here in New York. And I've been doing that for 12 years. The most important announcement that I want to make here today on Facebook Live is that I have actually decided to take an early retirement from my work after I finish my teaching responsibility for the year 2020. And in early 2021, I'm actually quitting my job and to spend an extensive amount of time in India, to be involved
in politics and social work and human rights work and writing. So many people tell me that, well, why are you doing it? India has changed and it's not the same India. It's not the same Kolkata that you left. It is a very difficult place. It is a very dangerous place and all that. But I know all of it because I keep in very close touch with India and Bengal and Calcutta and Bangladesh. I keep believe it or not, I keep very close touch. Not just every year I go there for a visit, and sometimes twice a year for a visit, and make sure I get to see as many people as possible, do as many meetings as possible, eat as much good food as possible, because Kolkata is heaven for food, and I do not want to miss that. All right, so I do that. But also at the same time, I talk to like students and youth. I have spoken at give speeches at Jadavpur University in Kolkata. I have given lectures at Calcutta University in different colleges. I have gave speeches at Pune Film and Television Institute, FTI, very well-known institution. I have given speeches at the Foreign Language University in Hyderabad. I have given speeches in Delhi at a number of places. I have published my books in Bengali and English. And so I have done as much as I could. Okay. So even though I consider myself to be a very successful an energetic and enthusiastic activist and teacher here in America, where I have found many friends over all these years. Okay, I came to America in 1985, and now it is 2020. So it's going to be 35 years of my life here in America, which was unthinkable before I came to America. Okay, I mean, it was beyond my dream that I could come to America as a foreign student and slowly move up the ladder, and then I would spend so much time of my life, half of my life, more than half of my life, here in America. So that was unthinkable, but I have done it. And then my wife was also with me all the time. Mukti was my classmate when we went to Science College to do our MSc in botany in Calcutta, and then we became close friends. Then we got married, and then we came to America, and then she was a biologist also, obviously, because we were classmates. And then she, after working as a hardcore molecular biology research worker, she also decided to quit. And then 10 years ago, she started her own business because she was a great cook and teacher also. So she started a cooking class business here in New York, a home-based small business. She named it Mukti's Kitchen, and now she has become a very well-known chef and Indian cooking teacher here in America, in New York. So we are very successful, okay, like career-wise. Maybe we are not multimillionaires because we never wanted to be multimillionaires, honestly, but we have done okay, all right. But I always had this plan, this dream to go back to India at some point of my life to do some serious work back there. And now I can afford it. All right. You have to be able to afford it. You cannot just quit everything, your family, and leave them behind and go back to India just because you feel like doing it. So you have responsibilities. So this is the time when I have decided to do it. So I'm very happy. I have told
my employers, my workplace, that I will be leaving after completing one more year of my teaching responsibilities. And in early 2021, I will go back to India, live in Kolkata, and spend as much time as possible to write extensively, because writing is something that I do all the time. I have published 4 books, and believe it or not, 3 or 4 other books are coming out very, very soon. All right, so Gandhi's Killers, India's Rulers is going to come out or has already come out. That's number 1. That's in English. That's an expanded version of In the Belly of the Beast, my life and my experience to work with RSS and BJP and AVPP. That's number 1. Then this is the book that I also want to briefly mention about. This is Music Box and Moonshine, that my friend and publisher Bina Biswas from Delhi, from Rubric Publishing, has published very kindly. And I have translated 18 Bengali and Bangladeshi and Indian short stories into English in this book. So that was the first volume. The second volume of this book is coming out very soon. The illustrator, who is just great, his name is Rituparna Basu. He has started putting together his illustrations, and I want to show you a couple of illustrations. They're just great, just wonderful. Okay, so he does a wonderful job. So the second volume of this book, I named it Rainforest and Raging Fire. Rainforest and Raging Fire. So that book is coming out very soon. I have translated 21 more Bengali and short stories. This time I have actually translated a short story by Satyajit Ray, which is like a wonderful experience. I have translated Tagore. I have translated my, like I call them my ancestors, because they are Banerjees also. Vibhuti Bhushan Banerjee, Tara Shankar Banerjee, Manik Banerjee, and Sharadindu Banerjee, 4 giants in Bengali literature. I have translated one story from each author. So it is going to be a wonderful book. Okay. No, okay, somebody asked which party you want to work with. No, I am not going to work with any political party. No, my idea is totally different. I will tell you more about that. If you want to know my ideas about working in politics, then you just go to YouTube, okay? YouTube, youtube.com, and then search by my name, okay? I think you can search by Educator Partha Banerjee Academy of Fine Arts, because last year at this time, exactly at this time, in fact, on the 3rd of February, we had a very wonderful gathering of friends, of some 100 plus people who came to listen to me, believe it or not, at Academy of Fine Arts in Kolkata. And I talked about my ideas of political activism. I do not want to be involved with any political party, but I'm definitely against fascist and fanatic parties of any kind, Hindu or Muslim or Christian, whatever. I do not believe in religious extremism. I believe in religion. This is my guru. Okay. And Ramakrishna Dev, Ramakrishna Paramahansa is my guru. And I read this book from time to time. It is by my bedside. And he talks about a kind and gentle and humanitarian and egalitarian version of Hinduism. And I believe in that. He does not believe that there is only one way to spirituality. He talks about as many ways as possible. And then, of course, I'm a great disciple of Tagore, Rabindranath Tagore, and his message of universality and emancipation. And I
know for sure that that is where I belong. Okay, so the reason I spoke in English is because, like I said before, I just wanted to tell my American friends and my Indian friends and students and brothers and sisters who do not understand Bangla, okay, just to tell you that I'm coming to India via UK in the middle of February. And then if you want to have meetings, if you want to organize discussions, wherever you are, you separately let me know. And given my time constraints, I will do my best to be a part of that meeting. Okay. One of my brothers from my union just joined. I welcome you. And it's important that he joined. Why? Because he has seen me for many years. And he knows that I do not believe in one-way lecture. Okay, the way I teach my classes here at this labor union, my critical thinking workshop, which I've been teaching for 12 years, is that I try to make it as interactive as possible. Okay, because an Indian way of teaching is very old-fashioned, very structured and strict and stiff. It's a colonial type of an educational system where there is very, very little room for critical thinking. You just memorize, you just know volumes, okay? You do not question, you do not challenge, you do not challenge the teacher. Okay, no, sir or madam, teacher. Here we don't even call teachers sir or madam. We do it in India. Okay, so here you just call me and you tell me that, hey, Partha, you are giving us bullshit. I don't believe you. I don't believe that climate change is real. Okay, I actually welcome that challenge. Okay, so you tell me your question, and then I will ask you to do your own research on that subject. Okay, what will be your way of working? Do you think people are aware of the present situation? Many people are aware of the present situation. Some people feel helpless. Some people feel isolated and lonely, and they are frustrated. They are very sad. They see the entire system is crashing. And yesterday in India, just giving you one quick example, in the entire budget discussion, which was one of the most boring and longest discussions ever in the Indian Parliament, okay, this finance minister actually talked about privatizing a very profitable, powerful government institution named Life Insurance Corporation. So this government is going to destroy even the Life Insurance Corporation of India, which is happen to be, one of the most powerful, most profitable institutions in India, and they are now trying to privatize it. They have privatized the railways. They have privatized, like they have destroyed BSNL, one of the most important telecommunication organizations. Now they are going to destroy Life Insurance Corporations. The entire economic system is going to crash under this government. They are going to destroy banks. They are going to destroy the railway system. They are going to destroy life insurance. They are going to destroy telecommunication. They are going to hand it over to private corporations, to Ambani, Adani, and all these big private enterprises. All right, in the name of prosperity. All right, that is what they are going to do. And they are talking about helping the ordinary people. How are they going to help the ordinary people if you are destroying public institutions? If you are destroying the banks, if you are going to cut interest for the ordinary people? It's going to be just like America, where we get like no interest from our savings in the bank. No interest. You don't even know that because media do not talk about it. We get 0.25% interest. We get 0.5% interest. That is how they're going to do what they're going to do to Indian banks very soon. And they will privatize it all. And in the entire budget discussion yesterday, they never talked about International Monetary Fund. They never talked about World Bank.
as if they do not exist. Yet the entire economy is being controlled and dictated by IMF and World Bank in India, just like it's being controlled in Brazil, in the Philippines, in Bangladesh, in Pakistan, in Russia, in South Africa, you name it, in Bolivia, in Argentina. They have destroyed all these countries through the IMF and World Bank loans and their strictures, and now they are going to do it in India. But nobody even knows about it, except for some people. Nobody even knows because media never talks about it. The entire budget discussion, some 2.5 hours of boring, lengthy, most mundane budget discussion in the Indian parliament, there was no mention of IMF. There was no mention of World Bank. That is how they do it. And media keep it a secret because media is controlled by some of these biggest corporations. Okay, and people are brainwashed into believing that the government is actually going to do something for them. It's the same trick that they play on the common people here in America, and they're doing the same thing in India. We need to understand what is going on. We need to understand the basics of economics. Basics of economics is not a complicated subject. They make it look complicated so that nobody understands it. What is economics? It's your pocketbook. Okay, I have my pocketbook. I actually brought it today to show you. Here's my pocketbook. How much money do you have? Do you have enough money in your pocketbook? Do you have enough money in your bank? Can you pay for your rent? Can you pay for your mortgage? Can you pay for your sick parents' healthcare, medical expenses? Can you pay for your child's education? Okay, how much loan do you have? When do you think you can pay back your loans? See, when we grew up in India, we did not have much money. We were poor. Okay, we did not have our own house. We never had our car. Car was like unbelievable. We did not, we were actually quite poor. We did not have a fridge. We did not have even a telephone. Okay, but we also did not have any loans. So my father was able to make it to some extent. All right. But now you have loans because they have created an economic system where you are forced to be immersed in loans. And they are creating artificial craze so that you can buy more stuff taking out loans. So you are always immersed in loans. That is economics. This economics is nothing complicated. How much money do you earn? How much money do you spend? Do you have any leftover to put in banks? That's economics. When I left India way back when in 1985, one US dollar was 11 Indian rupees. Okay. So 11 Indian rupees made one American dollar. So when I came to America, I had only $100 in my pocket, believe it or not. And I, like my wife and myself, we actually taught in colleges at that time, making small amount of money. We saved up, and then I actually took out, like 11,000 rupees because that's all we had. And then I, paid for my tickets, which was 1,000 US dollars. One-way ticket, because I did not know, like if I was going to stay, if I was going to go back, and it was a one-way ticket. 11 rupees made one American dollar. And now it is 72. Is that good economics? You tell me. That is economics. Simple. How much did your parents' father make at that time per month? How much are you making? What was your lifestyle at that time? What is your lifestyle today? How much loan did he have? How much loan do you have now? What economic securities, job securities you had back in those days?
And what kind of job security do you have today, or your children have today? These are questions. Yes, true, people are being lured to take loans. That is something that you have to understand. That is economics. That is a fake trickle-down economics that they're tricking us into, being sucked in. So I will end I'm sorry that some people are joining now who, really wanted to be a part of this discussion in English. So talk about economics, talk about the climate crisis. It's an extremely dangerous crisis. Extremely. This jerk, Bolsonaro, the president of Brazil, is visiting India right now. And he's taking pictures, dandy pictures in front of the Taj Mahal. He's destroying Brazil. He's destroying the Amazon rainforest. He's cutting down all the trees. That is the lungs of the entire world, is destroying the rainforest. In Australia, climate crisis has destroyed vast amount of forest and forested land and killed, they say, billions of animals and birds and insects were killed because of the fire, just like 1 month ago. And in order to save water, they killed more than 5,000 camels. They shot them to death in Australia. This is civilization. This coronavirus from China, why did it develop in China? Nobody is talking about that. Media is not talking about that. Media is only talking about China, China, China. If China can control it because they have the infrastructure, okay, good or bad. I don't believe in communism, so I don't want to get into that, okay? But they have the means and the desire to control it. They will control it. If something like that in a very similar socio-economic environmental situation, be it in India, be it in Pakistan, be it in Brazil, or be it in Bangladesh, happens, God forbid, then hundreds of thousands of people will die. If that kind of an epidemic breaks out in our countries, because we don't have the infrastructure, these people do not even believe in science. They're, like talking about drinking cow urine to, like as a cure for cancer. Can you believe that in 2020, these people are talking about, talking such nonsense and people are believing them? All right. So this is really the end of my discussion today in English. You might say, so, what was really something that you talked about today? Can you please remind us? I only wanted to tell you that I am coming to India via England in the middle of February. I'll spend about 3 weeks in India, mostly in Kolkata. And then I would like to have meetings with you, as many meetings as possible. I cannot sit down with each one of you one at a time, mainly because of lack of time, not because I don't want to. I do want to meet with you one-on-one, but I simply don't have that kind of time. So try to organize meetings where I can meet with a number of people at one time, okay? If you have any questions, I do not know all the answers, believe me, okay? I'm a small person. But if you have any questions, you tell me what your questions are, and I'll try to answer your questions, whether it is economics, whether it is politics, whether it is society, whether it is science, whether it is education. I know many people ask me all the time, sir, how can I come to America or Europe? I want to be there for my education. I want to do my master's or PhD overseas. Can you help me? Okay, so I cannot help you financially. I'm not a millionaire, unfortunately, but I can help you definitely to give you some advice as to how to apply for schools in America and Europe, how to write your proposal, how to write your resume, and what are some of the things that you need to do if you want to make your application attractive, how you apply for scholarships, things like that. Okay, I have actually given lectures at
Kolkata in Science College, Baliganj Science College in Kolkata, where some students asked me about different possibilities in career choice. Okay, so I have tried to advise them a little bit on that. So I've been doing this for many years. Okay, and then I'm writing stories, and I'm like as a hobby, I'm singing my Tagore songs and all that. Anyway, so the point is that I'm coming to India, and I just wanted to let you know this is the final Facebook Live before I leave for India in the middle of February, and then see if you can organize meetings there. Okay, so I really want to thank you for this part of the talk. It has already been like 50 minutes, and then this time I'm going to switch over to Bangla. And the next half an hour and 45 minutes, given how my voice holds and my energy level holds, I am going to speak in Bangla. And like I said all the time, and I have said exactly the same thing, that for those of you who do not understand Bangla, if you just want to listen to the beautiful language, just for the heck of it, by all means, stay. But I'm going to speak in Bangla for the next 30 minutes or so. Okay, so thank you very much for your time for this English segment of the discussion. Okay, now I'm going to speak in Bangla. Ebare Banglaয় কথা বলবো. And Winton, my friend, who is patiently waiting, is not going to understand any of it. But he is always so kind and patient. I cannot thank him enough. ওকে, তাহলে এখন আমি বাংলায় কথা বলছি। আমি হিন্দিতেও কথা বলতে চাই, কিন্তু আমি একটানা এতক্ষণ হিন্দিতে দেওয়ার মতন সেরকম হিন্দি আমার নয়। তাহলে আমি আজকের ফেসবুক লাইভটা করছি এই কারণে যে আমি এই মাসের, এই ফেব্রুয়ারি মাসের মাঝামাঝি আমি নিউ ইয়র্ক থেকে কলকাতার দিকে রওনা দিচ্ছি। কলকাতায় পৌঁছানোর আগে, Rob, I'm actually going to speak in Bangla now. I just finished speaking in English for 45 minutes. I'm really sorry that I missed you on that segment. So this time I'm actually, for the next half an hour or so, I'm actually going to be speaking in Bangla. I'm very sorry, but you can definitely go back and see the entire discussion in English as soon as I finish this live video. I'm going to save it with help from my brother Winton on my Facebook page, so you can go back and start from the beginning and listen to view the entire discussion in English. Okay, so তাহলে আমি একটু বাংলায় কথা বলি। আমার এই কয়েকটা বইয়ের কথা একটু বলি। আমি আসছি তো এখন কলকাতায় বই মেলাতে। আপনারা যারা আমাকে অনেকবার বলেছেন যে দাদা আপনার বই কোথায় পাবো, স্যার আপনার বই কোথায় পাবো, তাহলে এই ঘটি কাহিনী হচ্ছে আমার বাংলা স্মৃতিকথা। এই বইটা আপনারা কলকাতা বই মেলাতে বেশ কয়েকটা জায়গায় পাবেন, প্রধানত লিটল ম্যাগাজিন প্যাভিলিয়ন যেটা আছে, লিটল ম্যাগাজিন প্যাভিলিয়নে 41 নম্বর টেবিল হচ্ছে রাবণ প্রকাশনা, তারা এই বইটা প্রকাশ করেছে। সেখানে গেলেই বইটা পেয়ে যাবেন। সেখানেই যেতে বলবো, কারণ ওরা আমার প্রকাশক, সোমাইয়া আক্তার এবং সৌরভ দাশগুপ্ত, তারা খুব যত্ন করে এই বইটা প্রকাশ করেছেন। এই বইটাতে আমার ভারতের জীবনের কথা, কলকাতার জীবনের কথা, বাঙালি হিসেবে গড়ে ওঠার, বড় হয়ে ওঠার কথা, আমার স্কুলের কথা, কলেজের কথা, দুঃখের কথা, আনন্দের কথা, প্রেম ভালোবাসার কথা, খেলাধুলোর কথা, এবং তার সঙ্গে গানের কথা, আর তার সঙ্গে সঙ্গে আমার এই RSS বিজেপি জীবনের দীর্ঘ দিনের যে ইতিহাস, সেই সমস্ত কথা, কেন আমি ছিলাম তাদের সঙ্গে, কেন আমি বেরিয়ে এলাম তাদের থেকে, সমস্ত কথা তার মধ্যে আছে। আপনারা এই বইটা পড়লে আপনাদের খুব ভালো লাগবে, ভালো লাগলে অন্য বন্ধুদেরও পড়াবেন। ঘটি কাহিনী পেয়ে যাবেন ওখানে, ঠিক আছে? এছাড়া ধ্যানবিন্দু এবং অভিযান, এই দুটো বুক স্টলেও বইটা পাওয়া যায়, আমি জানি।
বইমেলাতে। আর বইমেলার বাইরে কলেজ স্ট্রিটে দেজ দেজ পাবলিশার্সে গেলেই ওখানে বইটা পেয়ে যাবেন, সব সময় থাকে। ঠিক আছে, তাহলে এটা হচ্ছে একটা বইয়ের কথা বললাম। আর আমার যে এই আরএসএস বিজেপির ওপরে যে আমি ইংরেজি বইটা প্রথম লিখেছিলাম 1998 সালে, সেই ইন দ্য বেলি অফ দ্য বিস্ট, এই বইটা তো পাওয়া যায়, এটা আমার ওয়েবসাইটে humanity college.org এ গেলেও পাবেন। আর এছাড়া এই বইটা কিন্ডলে বার করার চেষ্টা হচ্ছে, সেখানেও পাবেন, সেটা আমি পরে বলে দেবো। তার থেকেও বড় কথা হচ্ছে যে এই বইটার যে আধুনিক সংস্করণ, বর্ধিত সংস্করণ, যাতে আমি অনেক নতুন নতুন কথা, নতুন লেখা সংযুক্ত করেছি, সেই বইটা বেরোচ্ছে এই বইমেলাতেই পেয়ে যাবেন। তার নাম হচ্ছে গান্ধী কিলার্স, ইন্ডিয়াস রুলার্স। আমি তার কাভারের ছবিটা আপনাদেরকে দেখাচ্ছি, এই যে গান্ধী কিলার্স, ইন্ডিয়াস রুলার্স, এই বইটা সেখানে পেয়ে যাবেন। তাহলে এই বইগুলো পাবেন। এছাড়া আমার বাংলা গল্পের ইংরেজি অনুবাদ, এই যে মিউজিক বক্স অ্যান্ড মুনশাইন, তাতে 18টা বাংলা ছোট গল্পের ইংরেজি অনুবাদ আমি করেছি, সেটাও পাবেন অ্যামাজন বা ওই রুব্রিক পাবলিশিং, আমার প্রকাশিকা বন্ধু বিনা বিশ্বাস প্রকাশ করেছেন খুব যত্ন করে, খুব সুন্দর বই, চমৎকার সব ছবি আছে, কাভারটা তো দেখতেই পাচ্ছেন। এছাড়া ঋতুপর্ণ বসু ইলাস্ট্রেটর, তিনি এত চমৎকার সব ছবি এঁকেছেন। এই দেখুন সৈয়দ মুস্তফা আলীর নোনা জল, তার অনুবাদ আর তার ছবি, অপূর্ব সব ছবি এঁকেছে। তা এই বইটাও, এই বইটার নতুন যে ভলিউম রেন ফরেস্ট অ্যান্ড রেজিং ফায়ার, তাতে আমি আরো 21টা বাংলা ছোট গল্পের ইংরেজি অনুবাদ করেছি। সেই বইটা শিগগিরই বেরিয়ে যাবে আমি যখন যাব। ঋতুপর্ণ অলরেডি ইলাস্ট্রেশন করতে শুরু করে দিয়েছেন এবং বিনা বিশ্বাস প্রকাশ করবেন রুব্রিক পাবলিশিং থেকে। তাতে আবার একটা সত্যজিৎ রায়ের ছোট গল্প বিষফুল অনুবাদ করেছি, কপিরাইট সংগ্রহ করেছি, আমার এক বিশেষ বন্ধু ভাইয়ের মতো সে ব্যবস্থা করে দিয়েছে। তা খুব ভালো বই, মানে গল্পগুলো তো চমৎকার, আর আমি অনুবাদ করেছি অনেক যত্নে, আপনারা পড়বেন। আর এছাড়া আর কি বলবো, এই আমি তো একজন নিজেকে খুব রামকৃষ্ণদেবের ভক্ত বলে মনে করি, রবীন্দ্রনাথ, রামকৃষ্ণদেব আর বিদ্যাসাগরের ভক্ত মনে করি নিজেকে। তা আমি এই বইটা খুব পড়ি। এই বইটাতে রামকৃষ্ণদেবের যত মত তত পথের কথা এমন ভাবে আছে, যেটা আজকের এই আরএসএস বিজেপি এদের এই জঙ্গি হিন্দুত্বের সম্পূর্ণ উল্টো দিকের হিন্দুইজম, যাতে আমি বিশ্বাস করি। যত মত তত পথ, তাতে তিনি বারবার করে বলছেন যে কোনো একটা মাত্র পথ দিয়ে ঈশ্বরের কাছে পৌঁছতে হবে এমন কোনো কথা নেই। যে কোনো মতের মানুষই ঈশ্বরের কাছে পৌঁছতে পারেন, এবং যার কাছে ঈশ্বর যেমন তার কাছে ঈশ্বর তেমনই। হ্যাঁ, এইসব চমৎকার কথা। তা আমি খুব, আর আচ্ছা, একজন বন্ধু জিজ্ঞেস করেছেন ঢাকায় কোথায় পাবো ঘটি কাহিনী। ঢাকাতে আপনি পাঠক সমাবেশ, বাতিঘর, বিদিতা, এই সমস্ত জায়গাতে বললেই ওরা বইটা আনিয়ে দেবে। এছাড়া ঢাকাতে আমার এক বিশেষ বন্ধু আছেন, মেজবাউদ্দিন আহমেদ, তিনি বইটা আনানোর ব্যবস্থা করে দেবেন। তার বইয়ের প্রকাশনা সংস্থার নাম হচ্ছে অঙ্কুর প্রকাশনী, বাংলা বাজারে। সেখানে গেলে আপনি মেজবাউদ্দিন আহমেদকে বললেই উনি বইটা আনানোর ব্যবস্থা করে দেবেন। ঠিক আছে? না, আমি সবকিছু পড়ি টড়ি নি, আমি খুব বেশি পড়িনি, ওই যা পড়েছি তাই। তা এখন এই হচ্ছে ব্যাপার, আমি কেন আজকের ফেসবুক লাইভটা বাংলায় করছি। প্রথমে তো ইংরেজিতে করলাম 45 মিনিট 50 মিনিট ধরে, সেটা পুরোটাই একসঙ্গে আমার ফেসবুক পেজে পেয়ে যাবেন। এবং আমাদের যে নতুন মিডিয়া আমি তৈরি করেছি সবাইয়ের জন্য, ফ্রি মিডিয়া, humanity college.org, সেখানে গেলেও সমস্ত আমার আগেকার ফেসবুক লাইভ যা যা আমি করেছি সব পেয়ে যাবেন, এবং এটাও পেয়ে যাবেন সমস্ত, মানে একদম পুরোটা প্রথম থেকে যতবার খুশি দেখতে পারবেন। ঠিক আছে? আমি আজকের ফেসবুক লাইভটা একটাই কারণে করছি, আপনাদের বেশি সময় নষ্ট করব না। তার কারণ হচ্ছে যে আমি ফেব্রুয়ারি মাসের মাঝামাঝি লন্ডন হয়ে কলকাতায় আসছি। আপনাদের সবার সঙ্গে, যতজনের সঙ্গে পারি দেখা করতে চাই। আমার কয়েকজন বিশেষ বন্ধু তারা কলকাতাতে
কয়েকটা মিটিং এর ব্যবস্থা অলরেডি করেছেন, এবং আপনারাও যদি আমার সঙ্গে দেখা করতে চান, যদি মনে করেন যে আমার সঙ্গে কথা বললে আপনাদের কোনো উপকার হবে, বিশেষ কোনো বিষয়ে আপনারা জানতে চান, বা যে কোনো বিশেষ কোনো একটা প্রশ্ন আছে আপনাদের, বা আলোচনা করতে চান কিছু একটা নিয়ে, সেই রাজনীতি হোক, সমাজই হোক, আর এই গণতন্ত্রের ধ্বংসই হোক, অর্থনীতির সম্পূর্ণ বেসরকারীকরণ এবং সম্পূর্ণ ধ্বংস, যা আমাদের দেশকে একেবারে শেষ করে দেবে। হ্যাঁ, এই কালকেই এলআইসি কে প্রাইভেটাইজ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, মানে কল্পনাই করা যায় না যে কি ভয়াবহ অবস্থা। হ্যাঁ, তাহলে বিএসএনএল, ইন্ডিয়ান রেলওয়েজ, তারপরে আপনার এই এলআইসি, এই সমস্ত সংস্থাগুলো যদি ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলে ভারতের অর্থনীতির অবস্থা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে। আর এই সম্পূর্ণ এত বড় একটা বাজেট বক্তৃতাতে সেখানে আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল বা আইএমএফ, ইন্টারন্যাশনাল মনিটারি ফান্ড, এবং বিশ্ব ব্যাংক, ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের কথা একবারও বলা হলো না, মিডিয়াও বললো না, কারণ তারা এই সমস্ত কথাগুলো আমাদেরকে জানতে দিতে চায় না। যাদের নির্দেশে সম্পূর্ণ অর্থনীতি চলছে, যাদের নির্দেশে বেসরকারীকরণ হচ্ছে, যাদের নির্দেশে ব্যাংকের ইন্টারেস্ট রেট কাট হচ্ছে, যাদের নির্দেশে লেবার ইউনিয়নগুলোকে, ট্রেড ইউনিয়নগুলোকে ধ্বংস করে দেওয়ার খেলা চলছে, সেই যে সংস্থাগুলো আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল এবং বিশ্ব ব্যাংক, তাদের কথা একবারও এই বাজেট বক্তৃতাতেও বলা হলো না এবং মিডিয়াতেও বলা হলো না। তাহলে এই যে জিনিসগুলো, যেগুলো আমি আগের বারেও ঠিক এই সময় ৩রা ফেব্রুয়ারি আমি কলকাতায় একাডেমি অফ ফাইন আর্টসে একটা আলোচনা করেছিলাম, আমার কিছু বন্ধু তার ব্যবস্থা করেছিলেন, তাতে প্রায় ১০০ জনেরও বেশি মানুষ উপস্থিত ছিলেন। সেখানে আমি এই অর্থনীতি, রাজনীতি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, এই যে ক্লাইমেট, জলবায়ু, ভয়াবহ সংকট, এই সমস্ত নিয়ে আমি কিছুটা আলোকপাত করার চেষ্টা করেছিলাম। আপনারা সেটাও ইউটিউবে গেলেই পেয়ে যাবেন, সেটা রাখা আছে। আপনারা খুঁজবেন আমার নাম দিয়ে, পার্থ ব্যানার্জি কলকাতা বা পার্থ ব্যানার্জি এডুকেটর, এরকম ভাবে খুঁজলে, বা পার্থ ব্যানার্জি ডিসকাশন একাডেমি অফ ফাইন আর্টস, এরকম বিভিন্ন রকম ভাবে খুঁজলেই, আপনি গুগল করলেই ইউটিউবে বা youtube.com-এ গিয়ে ও সার্চ করলেই পেয়ে যাবেন। সেখানে গিয়ে আপনি দেখতে পারেন, অডিওটাও রাখা আছে 2 ঘন্টার, আর 1 ঘন্টার ভিডিও সেটাও রাখা আছে। আপনারা সেখানে অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। এবারে আমি যখন কলকাতাতে আসব, আপনারা অনেকেই আমাকে বলেছেন যে দেখা করতে চান। মানে আমি তো বিখ্যাত কেউ না, কিন্তু এতকাল ধরে আমেরিকায় আছি, অনেক অভিজ্ঞতা হয়েছে, দুটো দেশে ঘনিষ্ঠভাবে রাজনীতি করলাম, সমস্ত কথা আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করতে চাই। যা আমি, যেটুকু আমি শিখেছি, আগে বিজ্ঞানী ছিলাম, তারপরে সাংবাদিকতায় আরেকটা একটু পড়াশুনো করেছি, তারপরে গ্রাসরুটস অ্যাক্টিভিস্ট হিসেবে 9/11 এর পরে কাজ করেছি, অনেক অভিজ্ঞতা। তারপরে গত 12 বছর ধরে নিউ ইয়র্কের বৃহত্তম একটা লেবার ইউনিয়নে লেবার এডুকেটর হিসেবে কাজ করছি। সেখানে প্রত্যেক বছর, কোনো বছর ইনকাম ইনইকুয়ালিটি, কোনো বছর ক্লাইমেট ক্রাইসিস, কোনো বছর ইমিগ্রেশন, কোনো বছর গ্লোবাল ইকোনমিক্স, কোনো বছর আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, কোনো বছর হিউম্যান রাইটস, কোনো বছর এক্সট্রিমিজম, এই সমস্ত নিয়ে আমি ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং ওয়ার্কশপ প্রত্যেক বছর একটা করে দিয়ে আসছি। এই বছর যেটা আমি আপনাদের কাছে যেটা বলতে চাই, সেটা হচ্ছে যে আই এম গোয়িং টু টিচ ফর 1 more year in 2020, and then I have decided to call it quits. এদেশে তো there is no age for retirement. You can work as long as you want. if you're যাদের কাছে কাজ করছেন, তারা যদি আপনাকে চায়, আপনি কাজ চালিয়ে যেতে পারেন। কিন্তু আমি বহুকাল ধরে, আমার জীবনের একটা উদ্দেশ্য ছিল যে একটা সময় আমি এদেশের কাজের যে দায়িত্ব শেষ করে আমি আবার দেশে ফিরে আসব, ফিরে এসে দেশে থাকবো, সেখানে মানুষের জন্য যতটা পারি কাজ করব। এবং সবচাইতে বড় কথা, আমার তো মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার নেই। আমি আমেরিকায় এতকাল ধরে থেকেছি, কিন্তু আমি ধনী হতে পারিনি। এটা আমার একটা অক্ষমতা। তা আমি তো টাকা দিয়ে মানুষকে সাহায্য করতে পারবো না। যেটা আমি করতে পারবো, যেটা আমি করতে চাই, সেটা হচ্ছে আমার যে এই বিশাল যে অভিজ্ঞতা, সে শিক্ষার জগতেই হোক, বিজ্ঞানের জগতেই হোক, মানবাধিকারের জগতেই হোক, আমেরিকায় আসল চেহারা তার বিষয়ই হোক, নানান বিষয়ে, অর্থনীতি হোক, রাজনীতি হোক, সমাজনীতি হোক, নানান বিষয়ে আমার যে বিশাল অভিজ্ঞতা আমি অর্জন করেছি গত প্রায় 35 বছরে আমেরিকার জীবনে, সেইটা আমি আপনাদের সঙ্গে
দেশে গিয়ে শেয়ার করতে চাই। এবং গণতন্ত্রের যে ভয়ঙ্কর বিপদ, যেভাবে ফ্যাসিজম এবং এই ধর্মান্ধরা আমাদেরকে একেবারে গ্রাস করছে, সেই বিষয়ে মানুষের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে মানুষকে যতটা পারা যায়, ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে বিশেষ করে তাদের শিক্ষিত করে তোলা, তাদেরকে বিভিন্ন বিষয়ে তাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করা, লেকচার নয়, আলোচনা। আমি লেকচারে বিশ্বাস করি না। আমার যারা ছাত্রছাত্রী এদেশে আছেন তাদেরকে জিজ্ঞেস করবেন, আমি তাদের লেকচার দিই না কখনো। আমি তাদের কিছু বিষয় দিই, তাদেরকে বলি তোমরা তোমাদের পড়াশোনা করো, রিসার্চ করো, তারপর তোমরা ফিরে এসে আমাদের সঙ্গে শেয়ার করো যে কি তোমরা শিখলে আজকে। আমি ওই আমাদের দেশের ঔপনিবেশিক শিক্ষাতে আমি বিশ্বাস করি না। আমি তার একজন ভিকটিম ছিলাম। আমি অন্যভাবে শিক্ষা পদ্ধতি চালু করতে চাই, আপনাদের সাহায্য চাই। এবারে যখন দেশে যাব আপনাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে চাই। আপনারা বিভিন্ন জায়গায় প্রত্যেকের সঙ্গে একে একে একজনের সঙ্গে ওয়ান অন ওয়ান এরকম মিটিং করা তো সম্ভব হবে না। আমি মাত্র 3 সপ্তাহের জন্য যাচ্ছি। ফিরে এসেই আবার বিরাট দায়িত্ব, ক্লাস শুরু হবে। তা আপনারা ছোট ছোট মিটিং করুন, বড় মিটিং করুন, ছোট মিটিং করুন, 5 জন, 10 জন, 15 জন, 20 জনের মিটিং করুন। সেখানে আমি যাব, আপনারা একটা জায়গায় করুন, সেখানে বসে কথাবার্তা বলবো। আপনাদের যা যা প্রশ্ন আছে আপনারা করবেন, আপনাদের যা যা বক্তব্য আছে আপনারা বলবেন। আমার উদ্দেশ্যটা হচ্ছে আমি যখন দেশে ফিরে যাব 2021 সালে, আমি যখন দেশে গিয়ে দীর্ঘ সময় ধরে থাকতে আরম্ভ করব, এখানে তো আমার পরিবার আছে, তাদেরকে ফেলে তো আমি চিরকালের মতন সব ছেড়ে দিয়ে চলে যেতে পারবো না। তা আমার ইচ্ছে হচ্ছে যে আছে যে আমি একটু 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 করে দেশে গিয়ে, এখন যেমন 3 সপ্তাহের বেশি যেতে পারি না, তখন গিয়ে 3 মাস থাকবো, 4 মাস থাকবো, এরকম ভাবে আস্তে আস্তে থাকার সময়সীমা বাড়াবো। তারপরে যদি আমাকে সেরকম সুযোগ দেওয়া হয় যে না আমরা তোমাকে চাই, তুমি চলে এসো, আমরা তোমাকে একটা বিশেষ দায়িত্ব দিচ্ছি, তোমরা আমাদেরকে এই শিক্ষার দিকটা দেখো বা সংস্কৃতির দিকটা দেখো, বা এরকম যদি কোনো একটা বিশেষ দায়িত্ব দেওয়া হয়, তাহলে আমি তখন ভেবে দেখব। সেটা আপনাদের উপর নির্ভর করছে। আমি কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আমি যোগ দিতে আমি যাচ্ছি না। তবে আমি ফ্যাসিস্টদের বিরোধী। আমি দীর্ঘকাল তাদের সঙ্গে ছিলাম, আরএসএস, বিজেপি, এবিভিপির নেতা ছিলাম। আমি তাদের থেকে চিরকালের মতো বেরিয়ে এসেছি। আমি তাদের ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে, তাদের ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে আমি লড়াই করে যেতে চাই, এবং সেখানে আপনাদের সাহায্য চাই, এবং আপনাদের কাছে আমি পৌঁছে দিতে চাই আমি যে যে জিনিসগুলো সারা জীবন ধরে শিখেছি, সেগুলো আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করতে চাই। আর এই যে আপনাদের সমস্ত প্রশ্ন, যা যা প্রশ্ন আছে আপনারা করুন। এই যে একজন আমার এক বন্ধু লিখেছেন শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির সম্বন্ধে আপনার কাছ থেকে জানতে চাই। এই শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির সম্বন্ধেও আমি আগে লিখেছি। শ্যামাপ্রসাদ, এখন এই ইন্ডিভিজুয়াল যে প্রশ্নগুলো সেগুলো নিয়ে পরে আলোচনা করা যাবে। হ্যাঁ, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির সম্বন্ধে কি বলবো, মানে তিনি তো আপনারা যদি আসল ইতিহাসটা পড়েন তাহলে দেখবেন যে বাংলাকে স্বাধীনতার সময় পাকিস্তানে যাতে পুরোটা চলে যায় তার ব্যবস্থাও তিনি করেছিলেন। আর তারপরে সেখান থেকে আবার কিছুটা যাতে আমরা পাই এবং ওয়েস্ট বেঙ্গলে আসে, তার ব্যবস্থাও তিনি করেছিলেন। তিনি একা করেননি, তার সঙ্গে অনেকে ছিল। কিন্তু এই হচ্ছে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির ইতিহাস, সেই ওই পার্টটা বলা হয় না। শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি হিন্দুত্ববাদী একজন গোঁড়া রক্ষণশীল একজন মানুষ ছিলেন। আরএসএস এর যিনি সেই সময়কার বিখ্যাত নেতা গোলওয়ালকার, যাকে গুরুজি বলতাম আমরা, গুরু গোলওয়ালকার, এম.এস. গোলওয়ালকার, তিনি ফ্যাসিস্ট আদর্শে আরএসএস কে গড়ে তুলেছিলেন। তিনি হিটলারের প্রশংসা করতেন। তিনি জার্মানরা ইহুদিদের উপরে যেরকম নির্যাতন করেছিল, উনি সেই আদলে তিনি এই মুসলমান বিরোধী একটা জঙ্গি হিন্দুত্ববাদী সংগঠন গড়ে তুলেছিলেন এবং হিটলারের প্রচুর প্রশংসা করেছেন। তিনি শ্যামাপ্রসাদকে যখন আরএসএস এর নাথুরাম গডসে যখন গান্ধী হত্যা করে 1948 এর 30শে জানুয়ারি, তখন আরএসএস খুব মুশকিলে পড়েছিল, কারণ সারা দেশের কাছে আরএসএস এর একেবারে পুরো চেহারাটা ফাঁস হয়ে গিয়েছিল। তখন তাদের একটা রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্ম দরকার ছিল, যারা পার্লামেন্টে তারা এই আরএসএস এর জঙ্গি হিন্দুত্ববাদকে সমর্থন করবে বা তার হয়ে লড়াই করবে। তখন তারা 1951-এ তারা ভারতীয় জনসংঘ প্রতিষ্ঠা করে আরএসএস,
এবং তার দায়িত্বে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জিকে বসায়। তার আগে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি ওই হিন্দুত্ববাদী সংগঠন হিন্দু মহাসভা এই সমস্ত ইত্যাদি যে সমস্ত হিন্দুত্ববাদী সংগঠন ছিল তার সঙ্গে কাজ করতেন। তারপরে তিনি ভারতীয় জনসংঘের প্রধান ব্যক্তি হিসেবে তাকে বসানো হয়। মানে পুরো জিনিসটাই আরএসএস এর তৈরি। তারও আগে আরএসএস 1949 সালে এই অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ বা এবিভিপি তৈরি করে ছাত্র ফ্রন্ট হিসেবে। তাহলে আরএসএস এর তৈরি সৃষ্টি হচ্ছে বিজেএস, যেটা ভারতীয় জনসংঘ, যেটা এখন বিজেপি বলে পরিচিত। তখন তার নেতা ছিলেন অটল বিহারী বাজপেয়ী, হ্যাঁ, এরা সব নানাজি দেশমুখ, হ্যাঁ, বিখ্যাত সব বড় বড় নেতা, আমার বাবার খুব ক্লোজ, মানে আমি তো একদম এদেরকে নিজের চোখে দেখেছি, হ্যাঁ। মানে আমার বাবা আরএসএস এর বিরাট প্রচারক ছিলেন, গান্ধী হত্যার পর জেলে ছিলেন, হ্যাঁ, তারপরে জেল থেকে বেরিয়ে আসার পর এই সব কথা আমি এই ঘটি কাহিনী বইতে আমি লিখেছি, আপনারা বইমেলা থেকে গেলে পেয়ে যাবেন, যেটা একটু আগে বললাম। এই বইতে সব কথা একদম খোলাখুলি বলা আছে। তাহলে এই হচ্ছে আরএসএস এর ইতিহাস। ভারতীয় মজদুর সংঘ, যেটা হচ্ছে ওদের ট্রেড ইউনিয়ন, আরএসএস এর তৈরি। বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, সেটাও আরএসএস এর তৈরি। আরএসএস হচ্ছে আসল চালিকা শক্তি, যাকে বলা হয় প্যারেন্ট অর্গানাইজেশন। তারা এইভাবে জিনিসগুলোকে তৈরি করেছে। তাদের সারা পুরো ইতিহাসটাই হচ্ছে জঙ্গিত্ববাদী হিন্দুত্ববাদী ইতিহাস এবং ভায়োলেন্সের ইতিহাস। গান্ধী হত্যা দিয়ে যেটা শুরু হয়, এই নাথুরাম গডসের ফাঁসির পরে নাথুরাম গডসের সঙ্গে যারা ছিল তাদের মধ্যে তার ভাই ছিল গোপাল গডসে। গোপাল গডসে ওই চক্রান্তের একজন অংশীদার ছিল। সে এই মারা যাওয়ার কিছুদিন আগে, বোধহয় 1995-96 এরকম কোনো একটা সময়, নিউ ইয়র্ক টাইমসে বিরাট সাক্ষাৎকার দিয়েছিল। তাতে সে মারা যাওয়ার আগে পর্যন্ত সে ওই গান্ধী হত্যাকে সমর্থন করে গেছে, নাথুরাম গডসের প্রশংসা করে গেছে, এবং সে বলে গেছে কেন তারা গান্ধী হত্যা করেছিল। এবং নাথুরাম গডসে যে আরএসএস এর সদস্য ছিল সে কথাও ইতিহাস বইতে সমস্ত জায়গাতে লেখা আছে। ভালো করে তাদের সম্বন্ধে জানতে হবে। এখন তারা এই অর্থনৈতিক বিপর্যয় থেকে মানুষের দৃষ্টি সরিয়ে দেওয়ার জন্য তারা একদিকে তো ওইগুলোকে ডিস্ট্রয় করে দিচ্ছে, একেবারে এলআইসি থেকে, বিএসএনএল থেকে, রেলওয়ে থেকে, ব্যাংক থেকে সমস্ত কিছু ভেঙে চুরমার করে দিচ্ছে। তার সঙ্গে সঙ্গে তারা এই অর্থনীতি যে বিপর্যয় সংকট, তার থেকে মানুষের দৃষ্টি সরিয়ে দেওয়ার জন্য তারা এই রাম মন্দির, তারা এই নানান রকম পুলওয়ামা, হ্যাঁ, এই সমস্ত পাকিস্তান এর সঙ্গে যুদ্ধ, তারপরে তারা এই সিএএ, এনপিআর, এই সমস্ত জিনিসগুলো তারা শুরু করেছে, যাতে মানুষ আসল যে সমস্যাগুলো তাতে তাদের দৃষ্টিটা যাতে সরে যায়। এবং তাদের সঙ্গে আছে তাদের মিডিয়া, তাদের সঙ্গে আছে তাদের এই অর্ণব গোস্বামী, তারপরে এখন বিরোধিতা করলেই তাকে ব্যান করে দেওয়া, তাকে সোশ্যাল মিডিয়াতে হেকল করা, এই সমস্ত জিনিসগুলো প্রতিনিয়ত চলছে। মানুষকে জানতে হবে যে আসলে কি চলছে, তাদের পকেট বুকের কথা জিজ্ঞেস করতে হবে। এই যে আমি ইংরেজিতে টকটা দেওয়ার সময় আপনাদের যে আমার ওয়ালেটটা দেখালাম, আবার এই ওয়ালেটটা দেখাচ্ছি, আসল সমস্ত আলোচনা যেন এইটাকে কেন্দ্র করে হয়। এটাই হচ্ছে আসল কথা। আপনি কত টাকা রোজগার করেন, আপনি কত টাকা ব্যয় করেন, আপনার সঞ্চয় কত, আপনার স্বাস্থ্যতে কত খরচ হয়, আপনার শিক্ষাতে কত খরচ হয়, আপনার বাড়ি ভাড়াতে, বাড়ির জমিতে, মর্টগেজে, চাষবাসে, শিল্পে, ছোট ছোট কাজে আপনার কত খরচা হয়, আপনার পরিবহনে কত খরচা হয়, আপনার টেলিফোন, আপনার বিদ্যুৎ, আপনার যাতায়াত, তেল, গ্যাস। এইবারে আপনি হিসেব করে আমাকে বলুন যে আপনি কি ভালো আছেন, আপনি সংকটের মধ্যে আছেন। আপনি কি, আপনার জব সিকিউরিটি আছে? আগে আমি বলছি, আমার একটু আগে ইংরেজিতেও বললাম, আবার বলছি, আমার বাবা খুব সামান্য, এই তো বললাম যে গান্ধী হত্যার পর জেল থেকে যখন বেরিয়ে আসেন তখন নেহেরুর দাক্ষিণ্যে বাবা আর ভালো চাকরি পেলেন না, ফলে বাবাকে সারা জীবন কৃচ্ছ সাধন করতে হলো। তা আমাদের কিছুই ছিল না, টাকা পয়সা, বাড়ি গাড়ি, সোনা দানা কিছুই ছিল না, ফোন, ফ্রিজ কিচ্ছু ছিল না। কিন্তু আমার বাবার আবার কোনো তেমন লোনও ছিল না। আর এখন সম্পূর্ণ ইকোনমিক্সটা একদম ঋণে জর্জরিত। ঋণ ছাড়া, আপনি ক্রেডিট কার্ড ছাড়া কেউ কোনো কথাই বলে না, একদম আমেরিকার মতো হয়ে গেছে। মানুষ ভাবছে মানুষ খুব ভালো আছে, কিন্তু পুরোটাই ঋণে জর্জরিত। তারপরে জব সিকিউরিটি নেই। আগেকার দিনে জব সিকিউরিটি ছিল। আমার স্ত্রী, তার মা কাজ করতেন পোস্ট অফিসে, পোস্টাল ডিপার্টমেন্টে, আর বাবা কাজ করতেন রাইটার্স বিল্ডিংসে, এডুকেশন ডিপার্টমেন্টে।
খুবই সামান্য রোজগার করতেন, কিন্তু একটা অপূর্ব একটা একটা মানসিক শান্তি এবং স্থায়িত্ব, স্টেবিলিটি ছিল। সেই জিনিসটাকেই সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে দিয়েছে, এবং এরা একেবারে ধ্বংস করে দেবে। মানে জব সিকিউরিটি বলে কিছুই থাকবে না। আর এত বড় একটা, যেটা বললাম, বাজেট বক্তৃতা হলো, তাতে IMF, ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের কোনো একটা কথা নেই। ভারত একটি হিন্দু রাষ্ট্র হলে সমস্যার সমাধান, না না, এসব বাজে কথা। হিন্দুদেরই তো কোনো উপকার হচ্ছে না। আপনি LIC যদি ধ্বংস হয়ে যায়, ব্যাংক যদি ফেল করে যায়, BSNL যদি ধ্বংস হয়ে যায়, রেলওয়ে যদি প্রাইভেটাইজড হয়ে যায়, মানুষের যদি জব সিকিউরিটি না থাকে, এনভায়রনমেন্ট যদি ক্র্যাশ করে যায়, মানুষের যদি ঘরে ঘরে ক্যান্সার, ডায়াবেটিস, হেপাটাইটিস এবং নানা রকম এই করোনা ভাইরাসের মতন, যদি ভগবান রক্ষা করুন আমাদের হলে, যে কি হবে ভারতে হলে, বিশ্বাস করা যায় না যে কত লক্ষ মানুষ মরে যাবে। হ্যাঁ, এই সবের সমাধান যদি না হয়, পরিশ্রুত জল, সাধারণ বাচ্চাকে, এই যে রাস্তায় মানুষগুলো পড়ে থাকে, এদের মধ্যে তো হিন্দুও আছে, অসংখ্য কোটি কোটি হিন্দু আছে, তাদের কি উপকার হচ্ছে? এসব হচ্ছে বাজে কথা, মানে ইংরেজিতে বলে না বুলশিট। সুতরাং এই সব জিনিসগুলো মানুষকে বোঝাতে হবে। হিন্দু মুসলমানের মধ্যে একটা বিভেদ সৃষ্টি করে দিয়ে মানুষকে ভুল পথে চালিত করা হচ্ছে। যেরকম হিটলার যেরকম ইহুদিদের বিরুদ্ধে যেরকম যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল, এবং তাদেরকে সমস্ত সমস্যার জন্য তাদেরকে শত্রু বলে, তাদের, ওরা বলতো নাৎসিরা জুদের বলতো র্যাটস, ইঁদুর। ঠিক সেরকম অমিত শাহ মুসলমান ইমিগ্রেন্টদেরকে বলছেন টার্মাইটস, উইপোকা। ভালো করে ভেবে দেখুন, বাংলা ভাষাটাকে একেবারে ধ্বংস করে দেবে, হিন্দি জোর করে চাপিয়ে দেবে। হ্যাঁ, স্কুলে স্কুলে হিন্দি বাধ্যতামূলক হয়ে যাবে। তারপরে আপনার সমস্ত এই সব বাজে বাজে লোক, তারা বিজ্ঞান বিরোধী কথাবার্তা, হোকাস পোকাস, গরুর ইয়ের থেকে নাকি সোনা বেরোয়, দুধের থেকে, হ্যাঁ, মানে সব হরিবল সমস্ত কথাবার্তা, আর হিংস্র কথাবার্তা, নোংরা কথাবার্তা, সব সময় মানুষকে আঘাত দিয়ে কথা বলা। মেয়েদের সম্পর্কে তাদের একেবারে দ্বিতীয় শ্রেণীর, তৃতীয় শ্রেণীর মতন তারা মেয়েদেরকে বিবেচনা করে তাদের সমাজে। এটা একটা অতি রক্ষণশীল, গোঁড়া, একটা প্রিমিটিভ, প্রাগৈতিহাসিক একটা জীবনযাত্রায় তারা বিশ্বাস করে। কোথায় তারা ধর্মের কি কাজ করছে? আমি নিজেকে একজন হিন্দু বলে মনে করি, আমি কমিউনিস্ট না, আমি হিন্দু, আমি ধর্মে বিশ্বাস করি, কিন্তু আমি এটাকে হিন্দু ধর্ম বলেই মনে করি না। এটা কোনো হিন্দু ধর্মই না, এটা হিন্দু ধর্মের সমস্ত কিছু সম্পূর্ণ বিরোধী। এটা হচ্ছে কেবলমাত্র রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক সামাজিক ক্ষমতা দখল করার জন্য ধর্মকে, ধর্মান্ধতাকে কাজে লাগিয়ে নিজেদের আখেরে উপকার করা। আজকে সারা ভারতে ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা কি ভয়ঙ্কর লড়াই করে যাচ্ছে, আমাদেরকে তাদের পাশে গিয়ে দাঁড়াতে হবে, তাদের সমর্থন করতে হবে। তারাই আমাদের ভবিষ্যৎ, তারাই আমাদের আশা। আমি এবারে গিয়ে ওখানে যত পারবো বেশি, আমি আগে যাদবপুর ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্টদের কাছে আমি বক্তৃতা করেছি, আলোচনা করেছি, আমি FTI-তে, পুনা ফিল্ম ইনস্টিটিউটে গিয়ে আমি বক্তৃতা দিয়েছি, আমি হায়দ্রাবাদের ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজ ইউনিভার্সিটিতে বক্তৃতা দিয়েছি, আমি কলকাতা ইউনিভার্সিটিতে বক্তৃতা দিয়েছি, আমি জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া ইউনিভার্সিটিতে আমি বক্তৃতা দিয়েছি। ইউটিউবে গেলেই আমার নাম করে সার্চ করলেই খুঁজে পাবেন, রবীন্দ্রনাথের উপরে বক্তৃতা দিয়েছিলাম। এরাই আমাদের আশা। আমি চাই তোমরা যারা ছোট ছোট অল্প বয়সী ছেলেমেয়েরা আছো, তোমরা আমাকে ডাকো, আমি সব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবো না, এবং আমি কোনো রকম নেতাগিরিও করতে আমি চাই না, কোনো রাজনৈতিক দলেও যেতে চাই না। আমি তোমাদের পাশে গিয়ে দাঁড়াতে চাই, তোমাদেরকে আমি যেটুকু পারবো তোমাদের প্রশ্নের উত্তর দেবো, পড়াশুনোয়, নানান রকম চাকরি বাকরি, বিভিন্ন কাজে কিভাবে সাহায্য করতে পারি, অর্থনৈতিক ভাবে কি করে তোমাদের মেরুদণ্ড তৈরি করার ব্যাপারে তোমাদের পাশে থাকতে পারি, আমি তোমাদের সঙ্গে আছি। সবচাইতে বড় কথা, ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে, জাতি বিদ্বেষের বিরুদ্ধে, নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে, গরিব মানুষের বিরুদ্ধে, দলিতদের বিরুদ্ধে, নিচু জাত উঁচু জাত, এই সমস্ত, এসবের বাইরে গিয়ে আমরা যাতে একটা নতুন দেশ গড়ে তুলতে পারি, তার জন্য আমাদের যে ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং দরকার, যে থিঙ্ক ট্যাঙ্ক তৈরি করা দরকার, এই থিঙ্ক ট্যাঙ্ক তৈরি করার কাজে যদি আমি তোমাদের পাশে থাকতে পারি, তাহলে আমার বাকি জীবনটা আমি সার্থক বলে মনে করব। আজকে আর কথা বলতে পারছি না, প্রশ্ন পাঠান, সব আমি যেটুকু পারবো উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব। আর সমস্ত এই জিনিসটা আমার ফেসবুক পেজে সেভ করা থাকবে। হ্যাঁ, আজকে আমি আপনাদের কাছে এই বলেই বিদায় নিচ্ছি। খুব শিগগিরই আপনাদের সঙ্গে কলকাতায়, ভারতে দেখা হবে। নমস্কার, ভালো থাকুন সবাই।